kanye ne-Go Digital SA Foundation. Thamelani izifundo ze-mathematics, i-accounting, isiZulu ulimi lwasekhaya, isingisi, i-FAL, i-physical science, i-geography, ezobuchwepheshe, i-computer applications technology, kanye namaklasi e-learner wellness, okungukuzilolonga ngokomqondo kanye nomzimba. Lezi zifundo zethulwa nsuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu, kuqala ngehora lesi-4 kuya kwelesihlanu, u-4 kuya ku-5 ntambama, nangomgqibelo kusukela ligamanxe ihora lesi-8, 8:30, kuze kugamanxe ihora lokuqala emini, 1:30. Zithameleni futhi lezi zifundo emsakazweni Ukhozi FM njalo ngoLwesine kusukela ngo-9 kuya ku-10 ebusuku. Ningangena ekhasini lethu lika-Facebook elithi Go Digital SA_movement noma kwi-YouTube uthi Go Digital SA Foundation. Siyethemba nizolijabulela lolu hlelo oluhlose ukunifundisa futhi lulekelele kulokho enikufunda ezikoleni zenu. Luthokozeleni-ke lolu hlelo, nimeme nabo bonke abanye abafundi bebanga le-12 grade 12 ukuze nabo bazuze kulo futhi nonke nicijeleke ukuphumelela kwizivivinyo zenu zokuphela konyaka. Sanibonani bafundi ba grade 12, ngiyanibingelela kunyaka omusha ka-2021 lokhu sagcina nango-2020. Okhulumayo uMr Zondi waseNkosinathi High School. Bafundi ba grade 12 isiphinde yahlangana futhi kuwona futhi lo nyaka. Ngiyethemba ukuthi izinto zihamba kahle. Abafundi ba grade 12 kwi-mathematics benza kahle. Bafundi bami ba grade 12 namhlanje sizoqala i-topic entsha nje esizovula ngayo okuyi-topic bafundi ba grade 12 enayigcina ka grade 10 ngenxa ye-COVID-19 asibazi sakwazi bafundi ba grade 12 ukuthi ka grade 11 sifunde le topic yethu namhlanje bafundi ba grade 12 it's finance, growth and decay, abanye abayibiza ngokuthi i-financial maths. So bafundi ba grade 12 sizoqala ke ngomsebenzi waka grade 11 bese kuyima sizokhuluma ngomsebenzi waka grade 12. So bafundi ba grade 12 yini ke i-finance? I-finance uma beyichaza kuthiwa it's a broad term that describe activities associated with banking, leverage or debt, credits, capital markets, money and investment. So i-definition lena yegama elithi finance njengoba ngishilo ukuthi abanye bethu bathi i-financial maths finance, growth and decay bayibiza ngokuthi i-finance. So kahle kahle la sizokhuluma nje ngezezimali, whether sikhuluma ngama-investment noma sikhuluma ngokubolekwa kwezimali, ama-loan, sikhulume ngama-interest ukuthi uma umuntu ethathe i-loan ebhenki bamcharge kanjani noma mawuthi umuntu uinveste imali bamcharge kanjani. So basically that is in i-finance. Before nje bafundi ba grade 12 siqhubekele phambili, sizokhumbula lapha kuma grade aphansi ukuthi uma sikhuluma ngefinance sikhuluma kakhulu kahle ngesimple interest nani ne-compound interest. I-simple interest bafundi ba grade 12 masichaza yona sithi interest which is paid or computed on the original capital only of a loan or amount of an account. Mhlambe ukuze si understand kangcono le definition ngithi asike senzeni isibonelo okuyisona esizokwenza ukuthi si understand ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngesimple interest. Now nasi isibonelo sethu sokuqala, isibonelo sethu sithi let's invest an amount of 2,000 at 12% per annum in a simple interest. How much will Lethu have at the end of 5 years? So last sithola ukuthi uLethu investe imali engango 2,000 rand, ibhenki lam offerisha 12% per annum. Usho ukuthi njalo ngonyaka bamnikeza 12%.
How much will Lethu have at the end of 5 years? So ngithola ukuthi Lethu uzobe neminyaka emingaki, uzobe nemali engakanani emveni kweminyaka ewu5. Sizoqala abafundi ba grade 12 unyaka wethu wokuqala lo year 1. This is year 1. Sithole ukuthi uLethu imali ayinvestile imali engango 2000 rand and ibank lam offerisha u12%. So uma sifuna ukuthola ukuthi malini leyo, it's 2000 rand multiplied by 12%. Okusinikeza u240 rand. Kusho ukuthi ngonyaka wokuqala inzuzo azoyithola uLethu uzothola inzuzo ka240 rand. Uma sizoqhubeka sibheke unyaka wakhe wesibili. Unyaka wakhe wesibili which is year 2. Still ibank lizomcharge u12% ku2000 rand. Kusho ukuthi ngonyaka wakhe wesibili u2000 rand okuyimali ayinvestor multiply by 12%. Imali azoyithola lapho u240 rand. Kodwa ebank in total imali asuke nayo ngaleso sikhathi ebank usuke kade eno 2240. Kusho ukuthi unyaka wokuqala ngeke ngibhale unyaka wokuqala itotal kanyaka wakhe wokuqala u2240. Ngonyaka wakhe wesibili in total imali asuke nayo u2240 plus 240. Imali asuke nayo kuseku 2260. Imali asuke nayo le ngonyaka wakhe wani wesibili. Ngonyaka wakhe wesithathu uye number 3 noma i3rd year. Still ibank lizomcharge noma lizomnikeza u12% wemali ayekade eyifakile. Imali ayifakile ubani na u2000 rand multiply by 12% sesiyazi ke lo ukuthi u240 rand. Kodwa ebanki ube namalini ekhona ebank ubese nemali engango 260. Kusho ukuthi imali asuke ezobe nayo manje ngonyaka wakhe wesithathu uzobe ku 2260 plus ubani na u240 okusinikeza malini u2500. Itotal le yonyaka wakhe wesingaki wesithathu. Ngonyaka wakhe wesine 4th year ibank limnikeze u12%. U12% okabani oka2000 rand, so 2000 rand multiply by 12% u240. Imali azoyithola futhi inzuzo azoyithola uzothola u240. Imali azobe nayo isiyonke itotal u2500 plus bani na plus 240, that is 2790. Imali azobe nayo le ngonyaka wakhe wesingaki, ngonyaka wakhe wesine 2500 okuyimali ayeyithole ngonyaka wakhe wesithathu. Sihlanganisa nale mali le asenayo manje kuzoba u2740. 2740 imali azobe nayo leyo ngonyaka wakhe wesine. Ngonyaka wakhe wesihlanu 5th term 5th year imali asuke ezobe nayo sibala ukuthi ibank limphinde lamcharge u12% noma limnikeze u12% ka2000 rand.
kusho ukuthi imali asuke eyitholile inzuzo kusuke u240 rand. So seku240 rand manje plus u2740 wonyaka ka4. Imali agcine nayo in total ngonyaka wakhe wesi5 u2980. Now bafundi ba grade 12 lento ithi ithi uma sichaza sesubuyela back kwi definition yethu. Sithe lapha kwi definition i simple interest is interest paid or computed on the original principal only. Ngamanye amazwi i-interest ayitholayo lo muntu uthola i-interest yemali ayekade enjani na eyifakile. Akusho ukuthi njengoba mozobheka nje ngonyaka wakhe wokuqala imali ayithola isiyonke yayi-2240 kodwa ibhenki alimnikezanga i-interest ka-2240 lamnikeza i-interest ka-2000 yemali eyayikade injani na ifakiwe. Kunegama lapho mofunda i-definition yethu elithi on the original principal only. In other words, bafundi ba grade 12, i-interest is charged on the money that was originally invested. This is ini na bafundi ba grade 12 is simple interest leyo. So siyabona ukuthi emveni komnyaka emhlanu ulethu imali azogcina enayo ebhenki uzogcina enemali engango 2980. Esethole inzuzo yo 240 abangakina abawu5. Ngobunyaka nonyaka yena kade ethola bani u240 okuyimali eyinzuzo yemali akade eyifake ngonyaka wakhe wani wokuqala. Asike sibhekene bafundi ba grade 12 ukuthi yini ke i-compound interest. Compound interest. Uma sichaza ke i-compound interest, sithi interest refers to the interest payment that are made on the sum of the original. Ngamanye amazwi bafundi ba grade 12 la into esenzakala. So phinde sibuke futhi sona i-example kalethu ukuthi la i-interest useyithola ngokuthi sekukhona malini ebhenki ngaleso sikhathi. Nansi i-example futhi kalethu asike sifundeni. Kuthiwa lethu invest an amount of 2000 rand at 12% per annum in a compound interest. How much will lethu have at the end of 5 years? Namanje futhi sisathola ukuthi lethu ibhenki limoffarishe u12% ka 2000 rand and le mali le uzozayithole nini emveni kweminyaka emingaki na 5. Asike sibhekeni ke ngonyaka wakhe wokuqala first year ngonyaka wakhe wokuqala ulethu imali ayinvestile uinveste imali engangomalini engango 2000 rand multiply by 12% and sathola ukuthi imali azoyithola lapho u240 rand. In total kusho ukuthi imali azobe enayo ulethu ebhenki ngalonyaka makuphela nje unyaka uzobe nemali engango 2240. Imali azobe nayo le ngonyaka wakhe wokuqala. Ngonyaka wakhe wesibili second year ibhenki mase limnikeza i-interest alisamnikeza i-interest yemali ayekade efakile selimnikeza i-interest yemali ekhona ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi imali ekhona ngaleso sikhathi emalini u2240 multiply by 12%. So 2240 multiply by 12%. Sithola ukuthi imali abamnikeza yona i-interest abamnikeza yona bamnikeza i-interest ka 268 rand 8 cent.
kusho ukuthi imali esuke ikhona ngaleso sikhathi ke manje ebank kuzobe ku u2240 usuhlangene nalo 268 rand 8 cent bese kuthi imali abanayo ngonyaka wakho wesibili in total imali engango 2508 rand 8 cent imali azobe nayo le ngonyaka wakhe wesingaki wesibili. Lokhu bafundi ba grade 12 kusitshela umehluko phakathi kwe simple interest nane na ne compound interest, ngoba ngithe I simple interest interest is charged on the money that was originally invested, ukuthi kwakufakwe imalini ngaleso sikhathi. So interest ayitholayo imali ayenjani ayekade eyifakile. Kodwa I compound interest sithola ukuthi I-interest is charged on the money that is available, noma on the mofunda definition yayo kuthiwa refers to the interest payment that are made on the sum. Masikhuluma ngesum sikhuluma ngokuthi imalini ekhona ngaleso sikhathi ebank. So asike siqhubekeni bafundi bami ba grade 12 ngonyaka wakhe wesithathu year number 3 sithola ukuthi imali ekhona njengamanje imali engango 2508 rand 8 cent multiply by 12%. So we multiply this by 12%. Imali esitholayo sithola imali engango 301 rand 5 cent. Na imali interest ayitholile ngonyaka wakhe wesingaki na wesithathu. Uzobona abafundi ba grade 12 ukuthi kwi simple interest lapha ubelokhu ethola interest njalo ka 240 rand, interest ka 240 rand kwaze kwaphela iminyaka ewu5. La interest ayitholayo iya ngokushintshashintsha. Ishintshwa yini interest ukuthi kukhona malini ngaleso sikhathi kuphina ebank. Lokho kusitshela ukuthi imali azobe nayo ngonyaka wesingaki wesithathu imali engango 2000 in total, kushuthi u2809 rand 86 cent. Kusho imali asuke nayo ngonyaka wakhe wesithathu imali engango 2089 rand 86 cent. Ngonyaka wakhe wesine 4th year, ngonyaka wakhe wesine imali azobe nayo sikhumbuzane ibank lizomcharge kuphi, limcharge ngokuthi kukhona malini ekhona ebank. Imalini ekhona ebank njengamanje imali ekhona imali engango 2809 rand 86 cent. Kusho ukuthi bazomcharge lo interest yalo mali, so multiply by 12%. Kusho ukuthi interest ayitholile, so sothi 2809 rand 86 cent multiply by 12%, bese siyathola interest yonyaka wesine yu 337 rand 81 and 18 cent. Yona interest ayitholile le ngonyaka wesingaki na wesine. Kodwa in total imali esuke ikhona ngaleso sikhathi ebank kusho ukuthi kuzobe kukhona malini, kuzobe kukhona imali engango imali le yangonyaka wesithathu isihlangene ne-interest. Kusho ukuthi in total imali asuke nayo imali engango 3147 147 rand 4 cent. Imali asuke nayo le ngonyaka wesingaki na ngonyaka wesine. Azaza afike kunyaka wesingaki na wesihlanu, unyaka wakhe wesihlanu ukunyaka wakhe wokugcina. Imalini ekhona ebank ngaleso sikhathi sithola ithi imali ekhona imali engango 3141 rand
3,147 and 4 cent sim-multiply ngo-12% okuyi-interest abamnikeza yona le multiply by 12% okuzosinikeza i-interest kusho ukuthi ayitholile ngonyaka wakhe wesihlanu i-interest kabani na ka-377 rand 65 cent. Kodwa in total imali esuke ikhona ebank in total kusho ukuthi uma ulethu esefike esezokhipha imali yakhe ngoba unyaka wakhe okugcina lo kusho ukuthi kuzobe kuyimali yangonyaka wesine isihlangene ne-interest. Imali yakhe yangonyaka wesine beku 3,147 rand 4 cent simhlanganise no 377.65 bese siyathola ukuthi imali asuke ezobe nayo ngonyaka wakhe wesihlanu imali engango 3,524 rand 69 cent. Now siyabona ke lokhu bafundi ba grade 12 usinikeza kahle kahle lento engiqeda ukuyenza la isinikeza ukuthi sibone umehluko phakathi kwani na kwe-simple interest nani na ne-compound interest ngoba sithi i-simple interest i-interest is charged on the principal amount noma i-interest is charged on the money that was originally invested. Kodwa i-compound interest sithi i-interest is charged on the money that is available in the bank by that time. Now bafundi bami ba grade 12 lokhu esikwenza la bengenza ngingayisebenzisa iformula ukuze sibone umehluko phakathi kwani na kwe-simple interest nani na ne-compound interest. So uyabona mfundo wama grade 12 ukuthi lento ekade ngiyenza ithathe isikhathi eside kakhulu ngoba bekade ngiyenza ngingayisebenzisi na iformula. So uma kuthiwa ke bafundi bami ba grade 12 sisebenzisa ke iformula. Iformula yethu ye-simple interest one kufanele sik-understand bafundi bami ba grade 12 ukuthi la kunezinto esibiza esithi ziya appreciate nezinto esibiza ukuthi ziya depreciate. Kusho ukuthi kunama equipment like masikhuluma njengendlu indlu it's an asset kodwa enjani na appreciate kodwa bese siba nokunye mhlambe njengeemoto nayo i-asset imoto kodwa imoto yona yenze njani na iya depreciate kanjalo nemshini ya depreciate kodwa masikhuluma ngeland nezindlu zenze njani na ziya appreciate. So uma sikhuluma ke ngeformula zoqala nge-simple interest. I-formula ye-simple interest ithi A is equal to P into 1 plus I times N. I-formula ye-simple interest njengoba ngifaka uplus lapha ngimfakele ukuthi lento engizobe ngikhuluma ngayo ngabe iya appreciate noma iya depreciate. My appreciate kufanele kube no plus. Compound interest yona ithi A is equal to P into 1 plus I exponent N. La khona ke u-A emele khona umeleni u-A umele i-future value noma the accumulated amount. Masikhuluma nge-future value usho ukuthi kuyobe kuyimalini ayogcina eyitholile njengalesibonelo ade sisenza sika lethu. Sithole ukuthi ulethu kade sisebenzisa i-compound interest. So ukuthi imali ayitholile egcineni which is i-future value noma the accumulated amount yethu esitholile so lu 3,524 rand 69 cent imali ayi-accumulatile leyo kusho ukuthi u-A wethu loyo. Kodwa kade senza i-simple interest so ukuthi ulethu imali azo accumulate malini u-2,980 ukuyona imali ayi-accumulatile leyo. Bese kuthi u-P umele the principal amount kusho ukuthi ile mali le esuke ikhona ngaleso sikhathi noma iyona mali azobe e-investor ebank principal amount noma initial amount
noma singathi it's the present amount ukuthi kukhona malini ngaleso sikhathi. So i-value ka uphina ke loyo bese kuthi u-I amele i-interest rate fanele njalo ibe ine percentage bese kuzothi u-N amele i-period noma amele inina isikhathi ukuthi imali esuke ibolekiwe for isikhathi esingakanani noma imali esuke investwe isikhathi esingakanani. Na bafundi bami ba grade 12 ngifuna ke sibuyele emumva kancane ke la ukuthi sibhekisise kahle umehluko phakathi kwesi-compound interest ne-simple interest. Ngifuna sikubheke graphically kusho ukuthi ngizokwenza ama-graph awu-2 la azobe representa i-simple interest aphinde futhi arepresente i-compound interest. Ngizoye ngiqale nge-graph ye-simple interest. Graphical representation. Right, sizobuka yona indaba kaLethu, imthandelo uLethu. So ke sibuke nje kabanzi indaba kaLethu ukuthi uLethu kuthiwa uLethu wa-investa imali engango 2000 rand, ibank lam offerisha u12% in a simple interest. How much will Lethu have at the end of of 5 years? So uma kuthiwa si-representa graphically, siyazi bafundi ba grade 12 ukuthi uma si-representa into graphically siba nalokho esikubiza ukuthi i-Cartesian plane. I-Cartesian plane yethu ke bafundi ba grade 12 siyazi ukuthi iba nama-independent nama-dependent variables. Isikhathi ke bafundi ba grade 12 si-independent kusho ukuthi isikhathi asincike ndawo si-independent. So isikhathi ngaso sonke isikhathi sisifaka kuphi kuma-x-axis. So la ngizofaka time in what? In years. Ngoba isikhathi lesi ngisinikezwe sona sikuma years. Ngenzeka ke isikhathi njengoba ngithe u-N umele isikhathi singaba in days, angiqale nje isikhathi singaba in second, minutes, hours, days, weeks, month, years kanjalo. So isikhathi ke sama independent variables. So ukuthi isikhathi njalo siba kuphi na kuma x-axis. Bese kuzothi ke into esikhuluma ngayo la imali ke uLethu anjani na alokhuzile akade investile. So lo mali leyo yona ini na i-dependent variable ngoba incike kwini na kwisikhathi ukuthi isikhathi sihamba nemali biyenze njani na ibikade inyuka. So la kwisikhathi sami ngino time 0. Uma ngithi time 0 ngiqonda ukuthi before investment kusho ukuthi ngesikhathi uLethu engaka invest imalini uLethu akade enayo ngaleso sikhathi. uLethu before investment imali akade enayo ube nemali engango 2000 rand before investment. Right, then sibe no T1 okuunyaka wethu oqala, sibe no T2 unyaka wethu wesibili loyo, T3, T4, T5 okuunyaka wethu esingakena wehlanu okuunyaka wokugcina ngci uLethu ayekade beke ngawo imali akhipha ngayo imali yakhe. Right, now at time 0 kusho ukuthi before investment uLethu had imali engangobani na engango 2000 rand. So I'll put a dot lapha ya ku T0 kuma y-axis ku 2000 ngoba iyona mali ekade injani na i-available. Asike sithathe ke la kade senza khona ke sitholile ukuthi ngonyaka wakhe wokuqala kuLethu imali ayitholile uthole imali engango 2240. So sengiyanyuka kancane 2240 angaba somewhere la mhlambe le mali othi ngiyinyuse mhlambe ngo 2000 bese ngithi 4000 kube u6000 bese ngizoba no 8000 noma ngizofinyelela kulezi la amount esengiwafakile. Right,
Uthem yethu yokuqala unyaka wethu wokuqala sithola ukuthi imali eyayisikhona ebank ngaleso sikhathi kwaku 2240. So 2240 ngonyaka wakhe wokuqala, so I'll put a dots. Ngonyaka wakhe wesibili imali abanayo kwaba u2260, nangu 2260 la imali abanayo le ngonyaka wakhe wesibili. Ngonyaka wakhe wesithathu imali abanayo waba nemali engango 2500. So I'm going up 2500 ngonyaka wakhe wesithathu. Ngonyaka wakhe wesine imali abanayo kwaba imali engango 2740. 2740, let me put 3000 noma awuthi ngiqale kabuhle le graph yami khani ngizoyenza kucace ngokusobala. Right, so we have so this is times 0. This is 1, 2, 3, 4, 5. This is 2000 rand. At times 0, 2000 rand was invested. Ngonyaka wokuqala imali yabakhona u2240. So ungaphezudlana nje kancane la. So I'll put it here. So la u2240. Ngonyaka wesibili imali yabakhona imali engango 2260 izoba la. Ngonyaka wakhe wesine imali yabakhona yesithathu 2500. Ngonyaka wakhe wesine imali yayisikhona 2740. 2740. Ngonyaka wesingakulo wesine bese kuthi ngonyaka wokugcina imali yayisikhona kwase kuyimali engango 2980. That was in a final year. Now uma ke senza igraph representative yalento singadweba nje ulayini lapha ya ozojoina lama dots lawa. So masidweba uline wethu siyabona ukuthi uline wethu yini na uyi straight line. So la sithe isikhathi time in years, ngala sathi ama dependent variables okuyimali edependele kwini na kwimali kwisikhathi. So na igraph representative yani ye simple interest, ukuthi simple interest may grow, it grows on a straight line method, right? So i simple interest kusho ukuthi kunegama engilifakayo la. I simple interest grows on a straight line method. Kusho ukuthi kwezinye incwadi uzofica kuthiwa i simple interest i straight line method. It's because ingoba mayikhula mayigrower it grows on a straight line method. So i simple interest ke leyo. Uma senza i graph representative
okuyi-graph representative yani na ye-compound interest. Sabuka yona indaba kaLethu kodwa sikhumbule ke ukuthi uLethu njengamanje yena uinveste nge-compound interest. Kushuthi uLethu la ufike wenza i-simple interest ka 5 years waqeda wenza i-compound interest ka 5 years. So sifuna ukubona umehluko phakathi kwe-simple interest ne-compound interest, kodwa umehluko wethu sifuna ukubona graphically ke manje uma sirepresenta ngegraph ukuthi kahle kahle yini evelayo. Ngakhumbula nje khona omunye unyaka abafundi ba grade 12 la kwi final exam kwakuphume khona lama graph la engikhuluma ngawo mawu2, igraph ye simple interest negraph ye compound interest. La kwafuna abafundi ba grade 12 bakwazi uku-identifya ukuthi le graph imele ini na i-simple interest, la le graph imele ini na i-compound interest, futhi babone ukuthi indlela imali enyuka ngayo ye simple interest nemali enyuka ngayo i-compound interest. Asike sibheke ke bafundi ba grade 12 ini manje i-compound interest. La kwi-compound interest sithola ukuthi at time 0 kusho ukuthi before investment again engaka invest uLethu ubeseveli esenayo imali engangobani na engango 2000 rand. So uma besenayo vele imali engango 2000 rand kusho ukuthi lapha ya I'll put a dot ku 2000. Ngonyaka wokuqala madoda sithola ukuthi i-compound ne-simple interest basuke belingana, ngoba siyathola ukuthi nelokhuzana ne-compound interest ngonyaka wokuqala ya generate imali engango 2240, kanti ne-simple interest ngonyaka wokuqala nayo ya generate i-interest angeke nje interest engango 240. Kusho ukuthi kahle kahle ngonyaka wokuqala basuke benjani na belingana. Kodwa sike sibheke unyaka wesibili. Unyaka wesibili sithola ukuthi i-compound interest yayisinemali yona ngonyaka wesibili engango 2508 rand. Kusho ukuthi imali yakhona yayisingaphezudlwana kwemali iyane na ye simple interest. So 2000 nyaka wesibili yayi somewhere here 2000 nyaka wesibili 2000 508 rand. So kunyaka wesingaki wesibili ilanga phezulu. Ngonyaka wesithathu sathola ukuthi i-compound interest yayisinemali engango 2809 rand. Kusho ukuthi isingaphezulu futhi nansi lapha 2809 rand namasenti ngaphezulu, amasenti athini u86 cent. Okay, unyaka wesingaki lo, unyaka wesithathu. Unyaka wesine sithola ukuthi i-compound interest yayisinemali engango 3147. 3147 ngonyaka wesine. Bese singonyaka wokugcina yayisinamalini 3500 3552 3524 rand 69 cent. Nyaka wesingaki lo owesihlanu. So uma kuthiwa siyayidweba ke le graph le, it will go it's not accurate, kodwa it will grow exponentially. So this is a graph representative yani na le compound interest, bese kuthi le ngezansi kwayo yani na SI simple interest. Now umehluko phakathi kwalama graph lawo mawu2 ukuthi kunesikhathi period la khona i-compound interest
eke yabancane khona i-simple interest kodwa inkulu. Leso sikhathi sibileso sikhathi isikhathi between time 0 to time 1. Between time 0 and time 1. Sibona ukuthi lapho i-compound interest isuke incane kunani na kune-simple interest. Mhlawumbe mozobheka graphically ilokhuzana i-simple interest ihamba ngaphezulu, igraph ye-simple interest ihamba ngaphezulu bese uthi igraph ye-compound yona isuke ihamba ngaphansi kwilokhuzana ku-time between time 0 and time 1. Bese emveni kwalokho ngonyaka wokuqala balingane, kusho ukuthi imali ye-simple interest ne-compound interest ngonyaka wayo yokuqala bese yalingana. Emveni kwalokho i-compound interest ibe isinyuka yona exponentially, njengoba kade sibona imali zakhona beyinyuka ngokukhulu ukushesha. Mozobheka u-2000 imali yokuqala, after nje ngonyaka wesibili imali esukusikhona so seku-2508. Ngonyaka wesithathu imali esukusikhona so sekuyimali engango 2809 rand 86 cent. Ngonyaka wesine ibisiyiko 3147. Ngonyaka wokugcina nje ithi 3520. So kuyacaca ukuthi i-compound interest yona inyuka exponentially. Now i-compound interest ke yona ke sibuye sibize ngokuthi it's a reducing balance method. Kusho ukuthi mawuthanda ungasebenzisa igama elithini na, reducing balance method. Compound interest is sometimes called reducing balance method. Kanti yona i-simple interest ngithe yona sibiza ngane na nge-straight line method. So ama-graph lawo mawu-2 akuveza ngokusobala umehluko phakathi kwani na kwe-simple interest nani na ne-compound interest. Bafundi ba grade 12 ke asuhlala kakhulu kwindaba ye-simple interest ngoba i-simple interest ikakhulukazi ifundwa kulama grade la phansi ka grade 10. So ka grade 11 kuya ka grade 12 asifocus kakhulu kwini na kwi-simple interest, sifocus kakhulu kwini na kwi-compound interest. Mhlawumbe ke esingakubuka nje bafundi ba grade 12 ukuthi kule example engiyenzile, khumbula angeke ngenze isibonelo, kule example engiyenzile kaLethu, uLethu sithe u-investor imali engango 2000 rand. U-2000 rand lo uphi ngamanye amazwi i-present value kuthi kukhona malini ngaleso sikhathi ebank, I mean akade nayo at time 0 ubekade no 2000 rand. Ibank lam offerisha u12%, kusho ukuthi I wethu the interest yubani na u12%, bese kuzothi u-n wethu iminyaka ubani na u5 years. So uma sisebenzisa iformula ke ye-simple interest, SI for simple interest, sithe ithi A is equal to P into 1 plus I times N. Ngoba u-A yena emele inina i-accumulated amount, kusho ukuthi ene iyona mali ekufuna sigcine sitholile emveni kweminyaka emingaki na ewu5. So ku-P sofaka u-2000 rand into 1 plus u-I which is 12%, noma singathi u12 over 100 times u-n wethu u5 years. So uma sokushaya kwi-calculator ke 2000 rand into 1 plus 12 over 100 times iminyaka ewu5
close brackets. Imali esiyitholayo sithola imali engangobani na 3,220. 3,200 mali esitholayo leyo ekufuna abe nayo ubani na ulethu. Kusho ukuthi lapha ya kade senza ama calculations ethu ukhona iphutha esilenzile lapha ya asike silibhekeke le simple interest iphutha esilenzile sithe ngonyaka wokuqala u240 imali azoyithola u2240. Ngonyaka wesibili u2240 plus 240 u2000 imali ekufuna ayithole la u2480. Kuthi ngonyaka wesithathu u2480 plus bani na u240 imali azobe ithola la ngonyaka wakhe wesithathu akazuthola le mali esithe u2500 uthola imali engango2720 mali azoyithola le ngonyaka wesithathu. Ngonyaka wakhe wesine uzothola imali engango2960 mali azoyithola ngonyaka wesine lo. Bese kuthi ngonyaka wakhe okugcina bese ethola imali engango3200 ngoba unyaka nonyaka imali interest ayitholayo uthola interest kamalini na ka240. So njalo solokhu si-eda nje 240 baze babe u5 siba-ede kwimali engangobani na engango2000 egcineni sithole balini na u3200. So okuyiyona mali esiyitholayo uma sisebenzisa ini na abafundi ba grade 12 iformula. So iformula necalculation yethu fanele kusinikeze izinto enjani na ezifanayo abafundi ba grade 12. Asike sibheke i-compound interest. Nisebenzisa iformula njalo abafundi ba grade 12. Right, la imali ayinvestile u2000 rand okusho ukuthi uP loyo, uI wethu u12% bese kuthi uN wethu ubani na u5 years. Nisebenzisa iformula ithini ye-compound A is equal to P into 1 plus I exponent N. UP wethu ubani u2000 rand into I u12%, so 12% u12 over 100 exponent N, uN wethu 5 years. So uma shaya calculator, that is 2000 into 1 plus 12 over 100 exponent 5. Sola malini 3,524 rand 68 mas round off kuzoba u60 68 cent. So okuyimali efana ngona le mali esitholile kade senza i-compound interest sisebenzisa ngaphandle kwanina kweformula naya 3,524 rand 69 cent. Right, so lokhu kusitshela abafundi ba grade 12 ukuthi ngoba ngithe abafundi ba grade 12 asikwazi ukuthi njalo senze i-calculation singayisebenzisa iformula ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi iminyaka isimningi kakhulu, so sekufanele usebenzise ini na iformula. Asike sidluleke abafundi ba grade 12 ke sibheke ke ama examples ke e-compound interest. Nansi example number 1 la esizokhuluma ngayo la kuthiwa has 500 in his savings account. Siqale lapho bafundi ba grade 12 uno 500 rand lo muntu. Kusho ukuthi that is principal amount noma it's the initial amount. Kusho ukuthi uP wethu u500 rand in his savings account. The bank pays him a compound interest rate of 10%. Kusho ukuthi uI wethu ubani na u10%, that is 10 over 100.
10%. Calculate the amount that Thando will receive if he decides to withdraw after 3 years. Uzobe namalini ke uThando emveni kweminyaka emingaki na ewu3 kusho ukuthi u-n wethu ubanina u3 years. So sisebenzisa nje iformula abafundi ngoba bashilo ukuthi compound interest le, so A is equal to P into 1 plus I exponent n. U-P wethu sesimbhalile vele u500 rand into 1 plus u-I wethu 10%, which is 10 over 100, and u-n ubanina u3. So uma sicalculator ke u5, abafundi ba grade 12 bayijwayeza ukusebenzisa icalculator eyodwa bangasebenzisa ama calculator ahlukahlukene. I-calculator uyayijwayela abafundi ba grade 12, exponent 3, and imali azogcine nayo emveni kweminyaka nje emithathu uba nemali engango 665 rand 5 cents. Okunye okubalekile kakhulu labafundi ba grade 12 ukuthi kwi financial mathematics asi round off noma yinini, si round off i-final answer kuphela. Nizobona nje njengoba solokhu siqhubeka nokunye okwamanje senza umsebenzi wa grade 11. Masiqhubeka nje sizoqhubeka senze nomsebenzi wabani na waka grade 12. Kodwa nje okubalekile kakhulu bafundi ba grade 12, we round off the final answer as round off noma ikuphi. Number 2 wethu uthiniki uthi what amount of money should Muzi invest for 5 years at an interest rate of 8.8% per annum to have an amount of 15,000 saved. Laba bafundi ba grade 12 kuthiwa imalini yiphi imali angayi-investa umuzi. Kusho ukuthi la asinayo i-principal amount, kodwa imali esinayo yile accumulated amount ewubanina ewu-15,000. Kusho ukuthi u-A wethu kulesi sikhathi samanje ubanina u-15,000 rand. Bese kuthi u-P wethu uyi-unknown, asimazi ukuthi ubani. Bese kuthi u-I wethu i-interest abamnikeze yona umuzi bathi bamnikeza u-8.8%. Bese kuthi iminyaka nje anga-investa ngayo le mali esingayazi ukuthi imalini ayi-investile. Sazi nje ukuthi egcineni uyothola imali engango-15,000. Sifuna ukuthola ukuthi imalini angayi-investa ukuze egcineni athole imali engango-15,000. So iminyaka bathe ubanina u5 years. Right. So same formula, A equal to P into 1 plus I exponent n. U-P wethu, u-A wethu u-15,000. U-P wethu i-unknown asimazi ukuthi uba no-P. 1 plus I u-8.8% over 100. Kusho ukuthi 8.8 over 100 exponent iminyaka nje mingaki iminyaka bathi u5 kusho ukuthi esikhundleni n sofaka u5. Now bafundi ba grade 12 kufanele senze u-P the subjects of the formula ngoba si calculate u-P. So ukuze ngenze u-P nje i-subjects of the formula zodivide ngayo yonke lento engala, zodivide ngo1 plus 8.8 over 100 exponent 5. So mathematically what you do on your left ukwenza nakuphi na naka right. So 1 plus 8.8 over 100 exponent 5. Lokho ngala ke cancelana nalokho ngala kusale u-P. So u-P wethu ke ubaniki. Musha calculator uqala nge-fraction button then sifake u-15,000 bese siyenza ngisiye ngezansi brackets 1 plus 8.8 over 100 close brackets exponent imingaki iminyaka u5. So imali esitholayo sithola imali engango 9,838.91 more round off i-final answer.
kusho ukuthi imali nje ekufunakala agcine investile funa investe imali engango 9,838 rand 91 cent yona mali ekufunakala kanjani na ayi-investe. Now bafundi ba grade 12 sesenza eyokugcina ngci i-example kuthiwa your uncle borrows u-8,000 and pays back over a period of 9 years. In total he must pay back 18,000. What compound interest rates was he charged? Round off to 2 decimal places. La bafundi ba grade 12 kuthiwa umalume uboleka imali engango 8,000 rand and kufanele ayikhokhe emveni kweminyaka ewu9 kodwa imali ekufuna abuyise imali engangobani engango 18,000. Kusho ukuthi la bafundi ba grade 12 asiqale ngo A wethu u-A wethu la u-18,000 bese kuthi u-P wethu uyimalini u-8,000 rand bese kuzothi u-I is an unknown asimazi u-I ukuthi ubani bese kuthi u-N wethu u-9 years 9 years. So siya substitute nje bafundi ba grade 12 so kuzoba u-A equal to P into 1 plus I exponent N. U-A wethu sewu-18,000 is equal to P, it's 8,000 into 1 plus I asimazi I wethu exponent N, that is 9 years. So bafundi ba grade 12 fanele senze u-I i-subjects of the formula. Into yokuqala engizoyenza ngidivide ngo-8,000 ndawo zombili okwenzeka left ukwenza kuphi na ka-right. So kusho ukuthi ngino 18,000 divided by 8,000 okusinikeza u9 over 4 equal to 1 plus I exponent 9. So kufanele ngixoshe leyo ya 9 lo yabafundi ba grade 12 for exponent lapha. So manje ngixosha lo ya 9 lo exponent lapha ngi-introduce in 9th root kube shuthi makube beku3 lo lapha bengizo introduce i-cube roots kube beku15 lo lapha bengizo introduce i-15th roots. So I'm introducing the 9th roots nangala ngi-introduce inina i-9th root okwenzeka left bafundi ba grade 12 ukwenza kuphi naka right. So the 9th root of this one kuzosala lo 9 cancel lokha kusala u1 plus I bese kuthi ngala in 9th roots kabani na ka 9 over 4 inikeza u1,094,283,81. Bafundi ba grade 12 ngiyathemba niyabona lezi number ngibhala zonke phansi angi-round off ngoba angakafinyeleli kwinina kwi-final answer. Uma ngithatha lo 1 lo ngala ngimtranspose kusho ukuthi uzoba negative, so I'm going to minus 1. If I minus 1 I'm getting 0,094,287,38051 is equal to I. Khumbula ke bafundi ba grade 12 ngithe mangiqala lapha phezulu ngithe u-I wami kufanele abe kwini na in a percentage. So I'm going to multiply le number le multiply ngo-100. So if I multiply ngo-100 ngithola u9, ngoba bekuthiwa ngi-round off to 2 decimal places kusho ukuthi 9,43%. Ubani ke loyo u-I la ngimultiply ngobani na ngo-100. So iloyo ke ubani na i-interest rate yethu kusho ukuthi umalume njengoba eboleke u-8,000 ekufuna ukhokhe emveni kweminyaka o9 mase khokha uzokhokha u-18,000 kusho ukuthi bamcharge la u9,43% per annum ngonyaka. Sibonge bafundi ba grade 12 siphinde sihlangane ngosuku olulandelayo. Yimi Owen. Siyathemba nifunde kahle nasithokozela isifundo sethu sanamhlanje. Enisethulelwe ngezidlokotho ezinhle iThala libambisene neGo Digital SA Foundation.
Thamelani ke futhi esilandelayo ngesikhathi esifanayo. Ningakhohlwa ukumema nabanye abafundi bebanga le-12 ukuze nabo basizakale kulolu hlelo. Uma ninemibuzo noma nifisa ukuxhumana nathi, ningasithinta ngokufaka imibuzo yenu kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 068 151 1072. Mfundi, ungakhohlwa ukubhala isifundo obuza ngaso ngaphambi kokubhala umbuzo wakho. Angiyiphinde inamba yethu 068 151 1072.